వెల్కమ్ టు Vasavi-Arts&Crafts యూట్యూబ్ ఛానల్. ఈరోజు వచ్చేసి మన వీడియో మోడల్ బ్లౌజు చాలా ఈజీగా కొత్తగా నేర్చుకునే వాళ్ళు కూడా మోడలు ఇంత సింపుల్గా కుట్టుకోవచ్చా అనే పద్ధతిలో నేను ఈ వీడియో అనేది చూపిస్తాను. ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి. ఇటువంటి వీడియోస్ ఇంకా కావాలి అనుకుంటే మా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. మోడల్ బ్లౌజ్కి లైనింగు పై క్లాత్ రెండు కలిపి పెట్టేస్తాను. లూజు 9.5, పొడవు 13.5, అంటే మనం మొక్క తిప్పుకుంటే 13 అంగుళాలకు వస్తుంది అన్నమాట. లూజు 9.5 వచ్చిన వాళ్ళకి చంకదింపు 5 అంగుళాలు తీసుకోవాలి. షోల్డర్ 5, మెడవెడల్పు 2, మెడదింపు 8.5. 2.5కి ఇలా మార్కింగ్ చేసుకుని ఇలా క్రాస్ తీసుకుని ఒక అంగుళానికి మార్క్ చేసి మెడ రౌండ్ ఇవ్వాలి. చంక కూడా అంతే, పలక షేప్ తీసుకుని ఒక అంగుళానికి మార్కింగ్ చేసి చంక రౌండ్ ఇవ్వాలి. దీనికి ఈ క్లాత్తో మోడల్ చేసుకుందాము. ఇది లేస్ ఉపయోగించుకుందాం, ఎందుకంటే ఇందులో సిల్వర్ ఉంది. ఇందులో ఈ గోల్డ్ చుక్క ఉంది కదా, ఇది కూడా గోల్డ్ చుక్క వచ్చింది, అందుకని ఇది మ్యాచింగ్ వేస్తున్నాను. పైగా శారీకి గోట్ ఉంది, ఆ గోట్ అనేది బ్లూ కలర్ వచ్చింది, అందుకని ఈ బ్లూ కలర్ ఉంది. శారీలో ఈ గోల్డ్ ఉంది, ఈ సిల్వర్ ఉంది, కాబట్టి దీనికి ఈ సిల్వర్ లేస్ వేస్తున్నాను. మోడల్ అనేది స్టిచ్చింగ్లో చూపిస్తాను. ముందుగా ఈ మెడకి ఈ మోడల్కి మెడ తిరగేసుకోవాలి. మెడ తిరగేసుకుందాము. ఫ్రెండ్స్, మా ఇంట్లో పెళ్ళి ఉన్నది, అందువలన కొంచెం వీడియోలు పెట్టడం లేట్ అవుతుంది. 23 వరకు కొంచెం గ్యాప్ వస్తుంది. అలాగని మానను, కనీసం రోజు విడిచి రోజు 2 రోజులకు ఒకసారైనా పెడతాను. ఇలా తిరగేసుకుని ఇక్కడ ఇలా వంపు తిప్పాలి. మనకి అర్జెంట్ బ్లౌజ్ కుట్టాలనుకోండి, ఆ టైంలో ఇటువంటి మోడల్స్ కుట్టేసుకుంటే తొందరగా అయిపోద్ది, బేగా ఇచ్చేసుకుంటాం అన్నమాట, చాలా ఈజీగా.
ఇలా కొద్దిగా ఎక్స్ట్రా ఉంచుకుని కట్ చేసుకోవాలి.
ఓకే, బాగుంది కదా మోడల్ అనేది. చాలా సింపుల్గా తొందరగా అయిపోతుంది అనమాట. ఆ వీడియో లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. ఇటువంటి వీడియోస్ ఇంకా కావాలి అనుకుంటే మా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి.